Inakuwaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa Presenter Ali, your entertainment PA. Asante sana kwa kuwa miongoni mwa mashabiki ambao ni waaminifu sana kwa kutazama, ku like, comment. Cha muhimu kabisa inakuwa ni kusubscribe. Na kama ndo unanitazama kwa mara ya kwanza, bana mimi naitwa Presenter Ali, your entertainment PA. Naomba tu usubscribe na ubonyeze alama ya kengele. Huwa nakuletea story nyingi ambazo ziko kwenye trending na nyingi pia ambazo nahisi kwamba wewe kama shabiki wa Presenter Ali ni vizuri sana uzipate. And leo niko na mwanangu wa nguvu, mwanangu mbavuni, damu milele, anaitwa Malik Lemmy, lakini mnamfahamu sana kama Govi kutoka Machachari. Inakuaje bro? Niko fresh mazee. Hata mimi niko poa mazee. I'm so happy and I'm so excited to meet you. Nimefurahia sana the vibe, nimeipenda sana. Uko vipi lakini? Mimi niko fresh. Hata mimi nimefurahi kuwa cheki na chiki mnaendelea fresh na chiki pia uko poa nini? Tunapiga kazi. Light skin maneno ngozi ya tao imeenda shule. Inafaa hivyo mazee. Uko poa lakini? Uko poa na shukuru. Kazi inaendaje? Kazi iko fresh. Sasa tumefika another level in life. Tunashukuru. But nimeona kazi zako mbili latest na zinafanya vizuri sana because I've seen Olewa. Umefanya na kadem fulani hapo kanaitwa Terry Omai. And I've also seen the Present Chronicles. Release episode 1. Ziko poa sana. That is some good work. Nashukuru mazee. So The Present Chronicles ni jina hiyo series. Basically tuna reflect on contemporary stories. Kama ya kwanza it was all about politics and youth kukosa majob nini. The second one tunaweza ongelea maybe gender based violence. Yani so much. And we're trying to portray what's happening in the society because at the end of the day truth inafanyaga wasewa na jam, lakini lazima pia watu waambie ukweli. So hivyo ndo tulikaa tuka agree as a team. We have a company called Chekosaba Productions. So me and my mom tunairan. Na hivyo ndo tuliona itakuwa smooth. Even Olewa tulifanya na Terry Omai. It was just a chilled vibe, a timeless song. Mimi napenda kutengeneza timeless song. So Terry Omai is so gorgeous. Terry Omai akojua, anajua kazi yake, anajituma. So watu waendelee kuona Olewa. Wase wanafikiri umeoa. Watu walifikiria nimeoa, mimi nikashindwa. Nioe tena na bado mpaka nyanyangu alinipigia kutoka Ushago akaniuliza, kwani kumeendaje? Serikali imegeuzwa. Sisi wenyewe hata tukuitwa hata keki. Nikasema hizo ni mambo za unajua blogs pia saa zingine. Wanapenda pia stories pia ndio pia wa monetize true kweli themselves. Na nimeona hiyo The Present Chronicles, one of the things zenye zimekuwa outstanding is the fact that umecheza double characters. How do you call it in film? It's just double characterization. Umefanya vizuri sana. Asante sana. Hapo pia napatia kudos cinematographer wangu anaitwa Dennis Rubai. Yeye ndo alicheza na hiyo kitu. It wasn't easy to make it by the way. It wasn't easy. Tulikuwa hapo, we spent like a whole day shooting for you guys, kitu yenye mna watch na 6 minutes. So ni blessing, madhangu walikuwa hapo in full support. Dennis Rubaya wa director Mr. Ubigo hapo, yana mdogo anajituma. Yani everyone was there, kina Ian Mbwika, Mifik. Yani wase wali come through. Nikafurahi sana. Na one of the thing yenye ni outstanding, you have something in common, sijui kama unajua, you and Fiumio, in that your mothers are your managers. Sasa mimi muita madhangu yojita manager. Manager. Yeye ni mom na manager bado. Na manager. Na I guess me acha nisikudanganye, me for a very long time, I'm not trying to throw shade or anything. For a very long time me have believed in my mom. Yeye ndio I think amenitoa point A to B. Unajua kama si juu ya mother mimi sijui ningekuwa wapi. Maybe pride ingekuwa imenikula, nilikuwa naona nimefika. Unajua but mother yangu anakuga hapo always kunionyesha fanya hivi, usikubali hiyo pride. Unajua sometimes pia business inakam, unakuta maybe mtu anakutaka kukulipa kitu kama hii, you because you love your craft unasema nitaifanya, lakini manager anakurudisha anakuambiaje hapana, kama hiyo kitu hawakulipi this and this usichukue because value yako itashuka na value ikishuka hatuna biashara. That's true. And at the end of the day kitu ambacho mtazamaji anaweza kuwa amenotice ni kwamba you're no longer Govi. Nowadays you're Malik. How has the transition been from being Govi? I'm sure kuna watu kiingia mtaani wanakuitaga Govi, but how has the transition been from being Govi to now being Malik? How has now wewe kujijenga as Malik, how has it been? Haijakuwa sisi imekuwa rahisi because I started this thing back in 2008.
unaona. Mi kudos to Citizen, kudos to Naomi Kamau, watu walinijenga, siwezi hata sema anything, unajua, yani ni kuwashukuru tu. So starting it in 2008 tukapiga mpaka 2019. So unaona 2008 bado brain yako haija develop mazee. So ilikuja ikakuwa ngumu ku differentiate Malik na Govi ni nani. Yes, Malik ni msiri sana, Malik apendi stories zake zikitoka nje. But nilikuwa pia na try ku understand pia Govi yako hivi, because pia kwa character unakumbuka Govi alikuwa a chilled child, alikuwa mtoto mwerevu nini. Sasa nilikuwa najaribu kufikiria so ilinipatia tabu kidogo 2019, I won't lie. Kwenye nilikuja nikaquit show, nikaanza kutry kujitrace, kujua Malik ni nani vizuri. Alafu najua tena hiyo stereotype casting whereby unaitwa Govi na kila mtu, hata ukienda workplace ingine kama Ojwang, watu tu bado watasema au ni Govi. Wanataka kufocus na Ojwang na wanataka tu kuona ile uchikiness Govi alikuwa nayo akiwa machachari. So it's not easy, but I'm pretty sure slowly that's why unaona nafanya vitu kama Present Chronicles, I'm venturing into music. Yani kutaka kuonesha watu kuna pia huyu Malik mwenye mlisahau, unajua. But bado sitaki pia watu wajue Malik na siri zake. Nataka watu wajue huo Malik Lemmy, ndio maana jina yangu ni Malik Lemmy. Najita Malik Lemmy, nataka watu wajue huo Malik Lemmy pia. Na do you feel at some point kwamba being Govi maybe it has shaped you to being yani Malik is somehow sometimes anakaa ni kama shadow ya Govi. Do you have characters zenye uko nazo kwa Govi zenye uko nazo kwa Malik? Kusema kweli I mean mwerevu, I'm smart, so hiyo Govi pia alikuwa smart. Okay, Govi hakuwa anajua kuvaa. Kwanza na katika episode ya kwanza rasa yote ilikuwa nje. Unajua sisi kama mnakumbuka back in 2010 huko nilikuwa napigishwa shughuli zingine azikai. Now unajua Malik anajua kuvaa. As in kuna pia hizo differences zenye unaona Malik doesn't live in the ghetto. Govi alikuwa anaishi ghetto. So kuna so many differences, but kusema kweli Govi imenishape because you know why? My life haikuanzia hapa. Life yangu mimi sijakuwa mtoto wa kureziwa na silver spoon. Mimi nimehustle. Ndio nifikie mahali niko. Mimi nakwambia kuna definition ya kuhustle. Mimi wase wengi wananijua kutoka South B, Imara, wanajua venye life ilikuwa hizo enzi. But unakuta kwa Govi ilikuwa rahisi kuiplay because nilikuwa nimeishi hiyo life. Unajua watu wanaona gati size squeeze inaweza drip, inaweza drive. Watu wanaona ati life ilianza hapa, haikuwa rahisi. Unajua but it shaped, naweza sema kwa Govi ilikuja ikakuwa rahisi because nilikuwa najua mali nimetoka. That's the life I had. Unajua mpaka kuja sasa nikakuwa Malik. Malik yeye ako sawa kifedha, Malik ako sawa nini. Sasa haiwezi complain. But mimi missing character Govi because it made me connect with people more. So you missed Machachari? Definitely. It goes without saying I miss Machachari, I miss the Machachari family, the bonds we shared, lakini watu kuja wana grow. True. Naona. And once we accept the layer. True. Like without growth ama without change, you can't move. Now you've talked about the family. Who are you like the closest in that family? Nani alikuwa yani the closest person unasema? Your time kufanya ama sahi. Like not sahi. Ni nani hiyo time mazee ulikuwa unasema huyu ni mtu wangu wa nguvu? I think unajua mimi watu walikuwa wananipendea kitu moja. Mimi sikuwa na ubaguzi. Unajua walikuwa wananiitaga ODM, one dangerous man. Nilikuwa mfupi pia, kichwa pia imeenda shule mimi size. Ukiangalia hapo kichwa so walikuwa wananipendaga, so kwa madem, kwa machali wote walikuwa wananipenda. Mimi I was friends with everyone. Sikuwa tunachagua nani. Coming from akina Almasi, akina Baha, akina Kenny, hao watu wote walikuwa mabest wangu because mimi magai unaona vile nakuchapia mastori hapa. Mimi magai napenda kuongea, napenda kumake watu wa feel poa, watu wa feel yani hiyo day ni worth living. True mazee. Because mimi naona hiyo ndio the best thing ever. So I was to answer your question, I was friends with everyone. You were friends with niliweka wote pamoja kama family. Wote niliweka kwa heart pamoja. Yani it was just something amazing. Is there a show yenye pengine ulifanyaga and we just felt like this show is so close to my heart mpaka leo unaikumbukaga you're like hapa nilifanya poa, ama maybe anything happened during that show in kwa Machachari episode? When we went to Mombasa, that time I remember I was very young. Yani mimi kuingia Mombasa unaimagine wewe ni mtu umeishi South B mara daima in the trenches. Alafu unaingia Mombasa unakuja kupiga filamu. Yani una feel your growth. We met with akina Najib Balala that time at Serena Hotel. And they spoke to us like wanatujua mpaka nilikuwa okay, nimetii, unaona. Coming slowly to we came tukafanya Kenyans for Kenya.
nikapata na kina the likes of our president Uhuru Kenyatta, nikapata na kina Raila Amolo Odinga, yani all these big people, Chris Kirubi. Unaona, as in Machari opened so many doors for me. Unaona, na kwa hizo episodes ukifanya ni kama hiyo episode ya Mombasa, ya episode nyingine tulifanya ya fire, and you day pyrotechnics walikuja wakatengeneza moto ya ukweli. Nikasema wow, kumbe kuna mimi naona hiki kitu kwa TV. Yes, pia mimi niko kwa TV, lakini kuna vitu zingine unaona kwa TV pia. So nikaona moto inatengenezwa in the ghetto, wase wanakimbia, tuna scream. It was amazing. Alafu yani kuna my episodes, I feel like episodes mingi nilifanya, nilirelate nazo, na most of the times I will come home, watch myself on the screen. Yes, nilikuwa najiwatch nijikosoe, but pia tears zingetoka tu, una imagine. Wow, nimetoka mbali. So you used to watch yourself and cry? Yeah, I used to watch myself and cry. Unajua ile design unaangalia sometimes mpaka nikakuja nikazoea. Hizo siku za kwanza hazikuwa rahisi. Mimi mpaka nilikuwa naona hivi TV, I remember 2010 when my show aired the first episode. Nilipiga nduru, mamangu alikuwa kwa kitchen, I'll never forget. Na shosho alikuwa amekuja hiyo siku. Nikamwambia, "Mama, shosho mwenye nione. Niko kwa TV." Yaani watu hawakuamini. Hiyo mpaka nakumbuka wasio ilipata family members hiyo leo wako kejani. Wote wamekaa wamenicheck. Yaani ilikuwa so amazing. Nikaanza mpaka nikajiambia wacha niende places za Mtura, wacha niende places zenye watu wanakaa alafu kuna TV zima hoteli. Niende kama nimevaa tu hoodie, nisikie watu watasemaje kila Friday kwa Friday Wednesday. So nikienda naona watu wanasema napenda ule mtoto sana. Things like those. Hajui uko hapo, but hata mtu anaweza kutoa hapa kwambia unaonaje acting ya ule mtoto, nataka pia ukue kama huyo mtoto. Hajui ni wewe. Unajua yani inakuchallenge, yani unasema wow. Unajua mimi ushukuru God tu. As in mi foundation yangu imekuwa poa. And you are a celebrated child, Maze. Na I just want to know how do you feel ukiona kwamba you guys are like when you make the foundation of film in Kenya, and right now it's transitioning in such a way that people are appreciating short films, people are appreciating Kenyan movies. Kama sasa umetengeneza a short film which looks so different from Machachari. How do you feel? To be honest, na feel poor, as in we were having these talks tukiwa watoto, tunasema Kenya itakuja ifanane na Hollywood. Finally naona inaanza kufanana in terms of how people are getting paid. Watu waliacha kuwa exploited, pia siku hizi kuna contracts, watu kumekuwa na managers, lawyers. So at least naona watu kumekuwa na growth fulani yenye naweza sema it's beautiful. Unajua me starting the days of nikifanya Makutano Junction 2005, I wasn't even at that big, hata sikuwa hata mkubwa kwa hiyo show, nilikuwa wale extra with lines. Nilikuwa katoto hivi, but ilikuwa amazing, as in kuangalia hiyo time maybe ulikuwa unakula so 5 per episode. Sasa unaweza funga mwezi na 300,000 in your pocket. Unaona, as in hiyo growth ni poa, but kitu mimi naambiaga watu wasahau mali tumetoka, because I'm sure kina Mzee Ojwang when they were starting these things walikuwa wameona one day Kenyans watakulia hii kitu. They fought for us. No, they fought for us. Ndio sasa generation yetu ikuja. I know I'm young, but when I'm talking about generation, I'm talking about the film generation. For film generation I'm not young. Unaona? So ndio generation yetu sasa ikuje. Alafu wenye wako sasa wa newcomers nini? Ni kitu dope sana. Hiyo transition imekuwa dope. So in the future you see people reaping from, reaping the fruits of film from whatever we are doing right now. You can mark my words, in the next 10 years utakuwa unapigia msanii anakwambia kuja kwangu Runda tukunywe chai, kuja kwangu Karen, hizi places zote zenye unaona kama Beverly Hills. One day Beverly Hills wasanii hawako wanaishi, but now wanaishi. So ni growth tu, na hiyo slow growth, wase wakitulia, wase waamue ni mboka tunapiga, ni kazi tunafanya, tujitume, and let's have right management systems, let's have right law systems. Oh my, I'm seeing Kenya somewhere. We have to learn from those people. Unaona, we are a young country, but we have to learn from those people kwa film. And of course umeongelea story tukianza ukasema Maze, I want nini kwa interview. Natapiga David. Umeongelea ukasema kwamba I want people to know my characters. I don't want people to know Malik Lemmy na siri zake. Why would that? Kwa nini? Because nikikubali watu waanze kujua Malik Lemmy, itani affect personally, because this is me. Sasa hivi tumekaa naye hapa, umekaa na Malik Lemmy. Unaona, umempata amechill, mtu ana maneno nini.
But ungekaa na Govi, Govi alikuwa character mwenye ni wa ghetto, unapata yani alikuwa na solve issues, alikuwa pia ni mnyamavu lakini unampata pia kuna ile uchikiness fulani kati ya madem. Sasa lakini unaona Malik ni different. Malik is chilled, Malik is a businessman. Malik focuses on entrepreneurial skills. Yani Malik kuna difference ya Malik. So if one day it happen, Malik ameenda kufanya deal fulani, maybe let's say a country like Tanzania, nimeenda maybe nataka kuuza mandizi na kwa containers, then watu waseme Malik Lemmy business yake ina fail. Who is Malik Lemmy? Me as a person. So itani affect. But watu wakiona Govi ameenda show, hiyo show haikuatendiwa. Kama haikuatendiwa ama imeatendiwa, pesa yangu si mimi napata kama Govi. So that's what yani naongea in that line, because I don't want people to know me as Malik. Watu mtu wa kwanza niliwaletea Govi. Mtu wa kwanza niliwaletea maybe character fulani. Sikuwaletea Malik Lemmy. Malik Lemmy angekuwa boring. Pia I'm also thinking on that. Hii biashara ya Govi siwezi unaona kama venye Govi ni mchiki. Ni mchiki. People actually think like mazee siwezi fanya business na Govi, mazee ni mchiki, thinking like character, you are your character. But then now there's one thing inanisumbuaga akili. You guys know how to act. Mazee hata siwezi jua time Govi Malik ako serious tunapiga story ama ana act. Okay. May I feel like away from location, I'm always Malik. Kama siku watu hujanipata nimedressiwa, nimemekeupiwa nini, kama sasa niko Malik, niko mtaani, niko Malik tu, nimerelax mtaani nini. But ukinipata kwa set, very different. Kwa set unapata script hapo kwanza nimeshika na try to get lines. Kichwa yangu yani iko unajua mshuto uko in a different state of mind. Niko in a different state. So ujai kuwa na maybe for example initwaje situation yenye maybe umepatana na let's put ourselves in these shoes. Umepatana na dem, maybe you're trying to get to her and then she's like mimi naona nikaa una act tu, unaweza kuwa unani enjoy hapa na hizi acting skills zako. Nimekuwa hapo especially schools. Mademo walikuwa wanaona gamini, unajua ile tamu wanatumiaga ati ule mambo ya kupenda madem. But me madem I know I can tell you for a fact I know how to treat a girl right. Nice. Because I've been raised around women. Mamangu, sistangu, nimekaa nao, nimeona kitu wanapenda na kitu hawapendi. But obviously kuna ile side ya mwanaume yangu unaweza angalia mdemu hivi useme ni mpoa, yule ameweza. Yani kuna hizo aspect but unajua acting pia sometimes sidhani inaweza endea mdemu ukikati alafu ni act. Because pia sitaki kumwestia time na sitaki pia ni waste time. But yeye anaweza fikiria like anaweza fikiria but time unajua pia inahitaji time. Ukikaa na mdemu 1 month ataachanga kuona ule Govi, atakuwa anaona sasa ni Malik. Umeamka asubuhi na mwambie leo tufanye hivi na hivi na hivi, twende tuachieve na ine, ataanza kuona anaona huyu msee hayuko mchiki anymore. Dem ana need time. Wow. Now I also want to look at you being among the people when you unasema you guys are trying so hard to kujenga industry of film. Is filmmaking something that tangu ile time uko utotoni umeingia kwa acting ukakuintroduce kwa film? Is filmmaking something you came to fall in love with, or was filmmaking something you just wanted to do? So funny enough, filmmaking is something I came to fall in love with. My plan when I was a kid, nikikumbuka mbali kidogo, nimekuwa hiki kitu for the longest, but nikikumbuka mbali kidogo nilikuwa nataka sana kuwa pilot. Wow. Mpaka hata venye nilimtaka niambia we focus na ile kitu yenye ready uko nayo. Ndio si waste time kwa kitu fulani ukuje ufanye aviation kama hobby. So nikaacha kutaka kuwa pilot. Bado nitakuwa pilot eventually. But filmmaking nilikuja nikapenda because it's a beautiful process. Watu wajui the time and effort you put in kuwaletea hiyo kitu fulani. Alafu so nilikuwa nasema mimi nilianzaga na ball ndo nilikuwa nataka ikuwe mboka yangu. Ile vicrazy. Umeaminia mbaya. Nimeaminia ball hata tumecheza na boys wangu hapa hivi, tumecheza naye ball nini hizo maenzi tukiwa South Beat. But sasa Imara ikapata pia bado nacheza ball, nilikuwa nacheza team fulani ilikuwa inacheza hapo Imara Daima Estate. But day fulani watu wakakuja tukaambiwa watu wanaenda, sifika ilikuwa Norway ama ni hizi tu makantri watu wanaenda, but I think ilikuwa Norway ama Scotland, katika hizo mbili.
call tena bado hiyo time ndio inaingia, nimepata audition za Machachari. So ni kuwe gani? Maza akaniambia pita na hizi auditions. Life yako Malik, trust you meet hands here. And you trusted your mother. mother. That's how my life changed. Just by trusting my mom. Yeah. And my dad your time. Yeah. What would you tell people when you know they want to venture into the film? You know, it's something that they love. What are a few of the things that you wanna feel like if you wanna be in film, whether any actor, script writer, director, producer, what are some of the things that you feel like you have to put in your mind, you know, for you to be able to enjoy the process? Personally, I'd tell someone, first, love the process. Have hunger and thirst for the process. Those are very two key things. Because if you don't love the process, ukiingia na story ya do, hautai make your do. Love ndo ina generate your do. Ukikuja na thirst na hunger kutengeneza watu content poa, watu watakusupport na hiyo eventually ina make do. Kituma filmmakers wengi unapataga wana goni kujiona wamefika. Once utafeel umefika in life, hapo ndo mwisho wako. God atakupokonya ile nyota. Nyota. So mimi naweza ambia tu watu jitume, invest. If kama leo umepata 50k, buy that camera. Ikuumize. Unaona? Kesho upate this and 14k, buy that boom. Buy nini? If you start as a one man army but unafanya kazi safi sana, people will crave to join you. True. Unaona? Alafu usifanye vitu attitude zenye ati watu utaka tu kuona. Patia pia watu spice something new. Yenye mtu something new. Unajua Kenya tuko so much into comedy. Comedy si mbaya. But pia wacha watu pia wapate a chance ya kuona wow, hii kitu inafanana na kitu ya Netflix. And even if it's comedy, do it like, if it's kama ni comedy, do it like film. Do it like film. Kuna wasee wanafanya comedy akina Kevin Hart, but they do it like film. Wanaifanya ka film mpaka unaicrave, unasema kitu ni safi, lighting iko poa, precise sound. Even if hata unapata mtu maybe he may not be interested in the comedy, but he'll watch it because he'll feel like anaweza connect na hii kitu because you know it's film. And I also want to know, because looking at you, umekuwa kwa the industry for msemo wewe si mchanga kwenye industry. You know a lot of things right now. Now I want to take you back to the first episode ya Machachari and ask you, you know, right now kuna vitu unajua zenye haukuwa unajua. Sikuwa najua. If you were to go back right now and start your first episode, what would you do different? What I'd do different is najua time pia wakati ilikuwa inanipatia hiyo option. Hiyo time ilikuwa hivyo, ilikuwa sawa hiyo wakati. But I know kitu ninge change in terms of my acting. I came to realize the use of eyes. Macho yako ndio inafaa connect na soul ya mtu. Nikuangalia hivi sasa Ali. Nikuangalia nifanye hivi. Unaona kuna kitu napanga, si ndio? Nikuangalia leo inaonyesha na kusikiza. Nikuangalia leo. Hey bro, you're so good with the faces. Feel kuna kitu inasumbua. Nikukujelea. Utaona? So ni the eyes. Most actors na feel they don't know how to use their eyes. That's why you need to study acting. Mimi mwenyewe I had to. Nilienda nika-download IMDb, started watching YouTube videos because hiyo ndio tunaweza change. Alafu pia naweza change my intonation, how I used to pronounce words nikiwa Machachari na sai ni very different. Take your time. If you're trying to act something, not even trying, if you're acting something, take your time. If you say a line like this, yaje majama. Na vile nimekuwa nikifeel. Feel fit, unajua. Skima to bana alikam akanipiga, yani bro, usi madharau, unaona. Alafu ona difference. Aniaje matamu. Unajua mazee mato alikam akanipiga unaona aikai serious. So you take time with your lines, analyze. Me nilikuwa na a very good director who showed me that. It's called Kimani Boro. Big up to him. Guy alikuja akaniambia take time with your lines and learn the use of eyes and body language. Unajua, si lazima uscream ama ushout ndio watu wakusikize. Body language, use of eyes. Na pia ad-libs hapa na pale. Na pia change the script. Kama umeambiwa useme msichana, si lazima useme msichana. Unaweza sema kitu unajua ita connect na audience. Unasema binti. Binti. Vitu kama hizo. So those are some of the things that change my acting style
because I wouldn't change ethic yangu ya working. My work ethic when I was a kid was deadly. I used to wake up at 4 or 5 naenda job bado niko na chuo nafanya nini. It was crazy. So that one you na appreciate, but acting too ndio naweza sema sasa nimemature into acting na pia nimekubali kufunzwa. If you have a teachable spirit you'll make it. If you don't, if you feel like when you're the best, there's always gonna be another person who's better than you. And that's, I think that is, I've learned two things and I've really liked them. Ni kwamba one, you're willing to learn, and the second thing is the way, it's something sijaona watu wengi wakifanya, you know, appreciating everyone mwenye amekuwa part of the journey. Big shout out to sijui director wangu, big shout out to and I think that is one of the things pia the Kenyan should embrace ikue culture yetu, because unaonaga msee amefanya music video and he'll never give credits to the vixens, he'll never give credits to the director. So I think that is amazing. Like you know, mimi nimekuwa kwa mikono ya directors wengi. Fox marehemu, sasa ni marehemu, may rest in peace. Nimekuwa na June Dinya. Yani au wote kuna kitu nilikuwa na pick from them. Kimani Mboro of late, sasa nimekuja, I've worked with great like Peter Gitao, Gatonye, I've worked with Aizo. Nimefanya, yani sasa nimefika point naweza sema nimeona hiyo growth. Mpaka sasa niko nafanya Kina, show inaitwa Kina. And it has very good numbers. Na huko pia nimepata watu wenye wanajua kazi. Unajua, so kama unajua kazi na mimi najua kazi, at the end of the day you should have a healthy competition. Ile watu wakiwatch leo watasema Malik ameua, so ameua. Yani you do the best thing. But if you try and put down others, ati kuonesha mtu ati wewe hujui kuact, that's very, na hiyo ndio industry yetu unaweza kuta maybe pay ndio imekuwa ikisumbua. Ati juu jamaa leo ni newcomer, ati huyu amekuja kutu waste time, atashika. Always be humble. Mtu pia one day ulikuwa hapo. Na ni watu walikufanya trust the process. Otherwise haungekuwa hapo mali umefika. So it's just all about trusting the process. Wow, nimekuwa na Malik Lemmy, ukipenda mwite Malik Lemmy ama GOVI Machachari. And this guy is really amazing, and talking to you bro atuwezi maliza, and you know it. And I feel like nimelearn a lot of things. This is, I think this has been among the interviews ambazo nimejifunza vitu vingi sana, na hapo nyumbani au popote ambapo natumai kwamba umejifunza mambo mengi. You know, this guy amekuja hapa na all of a sudden ametufunza how to act. I kind of feel like this has been amazing, na naomba tuzungumze na mashabiki wako. Talk to them, na kama kuna kitu chochote ambacho sijakuuliza, you know, talk to them about Present Chronicles. Tutarajia episode nyingine, you know, such kind of things. So my fans, mimi naweza waambia kitu moja. You guys have been the best. Mwezi jua, because maybe sometimes hatuta reply comments, hatutafanya nini, but we always watch. Na mimi nasema kitu moja, ukiwa mzuri kwa mtu, hiyo itakurudia pia, huyo mtu atakuwa mzuri kwako. Unajua, kuna mtu ananiambia gali ni watch akiwa mtoi, na sasa tuko in the same field, tunafanya kazi pamoja. So you appreciating too. So mimi naweza sema always learn to appreciate yourself. Check up on others. Mental health issues pia si mchezo. Get to know best yako wanaendeleaje, fulani na fulani wanaendeleaje, amekula, amefanya nini. The other thing, mimi nataka tu kuwashukuru, you all have been supporting the journey na bado mnaendelea kusupport. Wale mafollowers wangu wote mimi huambia kitu moja, mimi siwezi waangusha, hata nyinyi mnajua. The next thing is my dream slowly ina come to pass. My dream has always been yielding for the youth, kufanyia mayouth kazi. Yani one day pia voice yao isikike. Na already naona inaanza kusikika. It is our season, na tusichoke, tujitume, na watch out for Present Chronicles episode 2 na more music coming. Yani nataka this year na next year na hizo miaka zingine zinakam zikuwe vitu fresh. Yani unataka kutupa burudani. Nataka yani kusikia Malik amepatia mayouth kama 100 job kwa kampuni yetu ya Cheko 7. Malik ana train watu kuact, Malik ana train watu kufanya kamera nini. That will be my joy. Mimi jumi na feel my goal sasa, it's time to share my goal. True. Unajua. Na kama maybe you might try to reach out and I never replied, I'm here, look for me. Unaona? Hata sisi kuna wale wa majuu tunawaandikia, but watu reply, tukasiriki. Usi give up, usikasirike, useme hao reply. Kama ati hauta ni watch,
because that you reply comment no. Usikubali hiyo. Mimi nawapenda sana. At the end of the day it's all about positivity, love and support. Kabisa. Wow, that is very amazing, that is interesting mazee. Watch out for Present Chronicles episode 1 ipo YouTube. Mimi nitakuwa naweka link hiyo video hapo. Nataka watu wangu wa nguvu, team Presenter Ali, team Ali, nataka muingie pale kwenye comment section yake, mwambieni wewe bana, tumetumwa na Presenter Ali kwa ajili ya kushow love, kwa ajili ya kushow support. This guy is amazing, is doing an amazing job. Mimi mwenyewe ni shabiki yake. Unajuaga kwamba Presenter Ali akiaminia mtu inakuwa ni mtu wa nguvu sana. Anyways, mimi nakukubali sana na kutakia kila laheri bro. I'm telling you, I'm seeing many people change their lives because of you. I'm seeing you change people's lives. I'm seeing you inspire people. Amen. And one person told me that let's be positive and let's embrace positivity because the whole world, that is the main thing dunia inahitaji sasa. Tunaona watu wow, you know, many things are happening, crazy things are happening in the world, so the world needs positivity and we are here to change that. Kabisa. Anyways, also being here, mimi nimekutambua venye nilikwambia when we met. Thanks so much mazee. Mimi nimekutambua and it's all about the youth season. Kabisa. I love what you're doing. Continue inspiring people. Ali ujui watu ngapi umechange maisha yao just because wakisikiza story ya mtu fulani au ujui. Unajua? But Mungu aendelee kukubariki. Na asiwache kukubariki bro. Pate more and more and more. Everything that you've ever wanted in this life, Ali. Na naomba God yani akupatie. Thank you. Thank you so much. Because you're doing a very great job. Asante bro. Asante bro. Nimeshukuru sana. Watu wangu wa nguvu, nimekuwa nikipiga story na GOVI Machachari aka Malik Lemmy, ukipenda muite Malik Lemmy. Mimi naitwa Presenter Ali, your entertainment PA, and I will see you in the next video. Peace.